في حد بيراقبنا صح؟ انا هجري ولا مش هتجيبني انا بلعب كود كتير. ما تقلقش انا جامد. اختفى قدامنا كل وات جبنا الجامعة على البيت صح؟ هاي تعالالي دام. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير واتمنى لكم دايما السعاده. وبعد طول انتظار رجعنا تاني، وده بسبب انشغالات كتير وطبعا شغل وحاجات وتدبير ايا يكن. يعني رجعنا فيديو جديد، وهو المره دي لعبه الغموض والرعب طبعا الجامده جدا طبعا، وهي الان ويك 2. واللعبه دي حرفيا اخدت عقلي كله، وزي ما هتاخد عقلكم دلوقتي في الفيديو ده بسبب غموضها، وكمان كميه الحاجات حرفيا الالغاز اللي انت بتحلها، وطبعا شغل طبعا التحقيق والكلام ده، كمان انها تحس في الجيم بلاي بتاعها انها شبه ريزيدنت ايفل 4 كده بالظبط. فطبعا انا مش عايز اطول عليكم في البدايه، يعني طبعا انتوا وحشتوني جدا، بس اتمنى ان شاء الله تعالى كده ان احنا نرجع رجعه قويه المره دي باذن الله. ما تنسوش طبعا اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيديو. اوكي يلا بينا نبدا. اوكي الان ويك 2. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. اوكي ده كان ده بيتكلم عن نوفلز صح؟ انا كده ما بقراش روايات، بس اللعبه دي حرفيا ممتازه جدا. يعني عملت كومبينيشن كده حلو كده، اللي هو ان الكتابة هي الشيء الرئيسي تقريبا في اللعبة ديت. طبعا سوري يا جماعة مفيش للأسف عربي، لا ما سبورتش العرب صراحة. ايه اللي داخل في بعض ده؟ اوكي. And monsters wear many faces. Monsters wear many faces. يا جماعة الجملة دي على فكرة ركزوا فيها أوي، عشان ده اللي احنا بنعيشه اليومين دول. اوكي بداية مشوقة شوية. اوكي. لا هاي أستاذ عريان. هو عريان بجد؟ وات هول. انا عملت ندرة سنسور، يا ريت ما تجيبليش حد عريان وكان مشعل. اوكي مين البرنس ده؟ اوكي تقريبا. طب انا عايز اشوف وشك بس. مين الاستاذ؟ طب حد اعرفه طيب؟ اوكي انا ويك 2 يا جدعان. لعبة الصراحة يعني لعبت الجزء الأول الصراحة كان ممتاز جدا. هو ما كانش في اكشن كتير. اهلا لايت. اوه يعني مش هتساعدونا حتى؟ طب ممكن اطلع لكم طيب؟ ريجان. لا تقريبا البرنس ده تحت تأثير حاجة تقريبا. الصوت ده؟ انا سامع صوت. اوه دود انا بجاز بسرعة. ها ولا ما بحبش الشغل ده. في حد بيراقبنا صح؟ دود في اوكي. لا كده ما بحبش كده، انا ما بحبش الجمب سكيرز. اوه انا ما بحبش الجمب سكيرز بجد، بتبقى رخمه. خصوصا بلعب بكان مشعر، يعني قرف ورعب في نفس الوقت. ما ينفعش نجري صح؟ ينفع نجري؟ اجري. اوه
آه أنا صراحة مش هو ايه يابا ايه يابا دود مش كده. هي بدايتها كده. دي مش انا الملك خالص اللي لعبتها زمان. اه لا 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 واضح كده انه يا اسطى بالله عليك ما تبيعزني بالله عليك بالراحة عليا. انا نخلص من الموضوع ده بالله عليكم. مش منين هتقولي مسدود ايه ده؟ كل ده مسدود. اوه ضوء. اظن دول مش فريندلي خالص صح؟ طب انا عايز اجري. هاي في حاجه هنا. ايه ده؟ ده واحد واقف هنا. طب اجري من هنا. اوه الضرب. اه انا انا اجري ولا مش هتجيبني انا بلعب كود كتير. ما تقلقش انا جامد. بعرف العب كود. مش عارف تجيبني انا بزحلق كتير. هاي اوه اوه شت اوه انا حرفيا اللي اتوجعت له الصراحه. اوه دود نو انا لازم بكرش وكيوت. اوه في بيت اوكي قلت جريمة قتل واحد مش معروف هو مين. اوكي لا بجد بداية قشطة خالص. من اللعبة بتاعتنا يا جدعان. This is the game بأمانة. اوكي عايز اللوجو بتاع الان صح؟ اكيد. وو حتى اللوجو بيعمل جمب سكير. اوكي بداية سعيدة. بداية جميلة جدا. لا مش دارك خالص على فكرة. واحد بكرش مشعر طلع من حيث لا ندري. فجأة ناس مظلمين بيطلعوا له. How are you? I'm good, Mom. How are you? Okay. This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Saga. Logan. Oh my God, Mom! It's not your fault. People get all murdery. What happened? يا سلام. Just work stuff. أول مرة نطلع في لعبة فعلا عيال متفاهمين اللي بيحصل فاهم. لأن دايما كان يكون العيال دايما إيه متضايقين من أباتهم عشان هم مثلا بيسافروا رحلة العمل والكلام ده. يا سلام. لا كده جمال. Okay. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Love you too. Say hi Okay. to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. مين كيسي ده؟ هاي أستاذ ماكسيمين. هو تحت في الكبة. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. لا راجل الاتنين بيشوفوا القهوة في نفس الوقت. أستاذ ماكسيمين أكيد طبعا. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. ماشي. Any words of يعني advice? ساجة اللي انا هلعب بيها دلوقتي تقريبا اسمها ساجة ديت هي تقريبا هي اللي هتبقى الليدر بتاع الكيس. يعني هتبقى المحقق اللي القائد في الموضوع هنا. ايا يكن. ماشي. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. يلا بينا. اوكي
شكلها كده حاجة ممتعة شوية الصراحة. هاي ساجا. A ماشي. deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. مم، There's the اوكي. car. So where's the يمكن deputy? يكون مات ولا حاجة. Eaten by a bear? اكيد. I'll check out that map. واضح كده ان كيسي تقريبا راجل يعني فاهم ايجابي جدا، فاهم يعني اول كومنت ليه ايجابي يعني I think I hear someone. I'm not walking all the way هاي. down. Hey, over here. ازي احوالك، عامل ايه؟ Hey هاي. there. Agent Casey, انت right? مين يلا؟ Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. اوكي. Anderson. هاي. Saga Anderson. I'll be leading this case. مهم. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. مهم. I just figured that, you know, that اوكي. قاعد بيشتم فين Agent's غلطة؟ right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. مهم. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? تقريبا احنا سمعنا تقريبا. It is a briefing. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. about the heart. طيب ايا يكن احنا كده هنخش في الكرايم سين على طول. Were there any witnesses? اكيد اللي هم الاتنين اللي Couple شافوهم. out of towners. ماشي. Wonder what they were. ايا يكن احنا كده عارفين القصة. انا عايز بس اخش على طول هشوف ايه How did we الدنيا. get there? Oh, sure, that's real simple. اوكي. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. ماشي. Everything's been closed since you. ماشي. كده احنا عارفين احنا يعني احنا هنروح بس الموقع الجريمة تقريبا اللي انا اتقتلت فيها بالراجل التخين اللي كنت بلعب بيه. ان يكن يلا بينا. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. ماشي. Make sure I'm seeing the clues. ايه ده، انا لسه هعرض الكيس. اهلا وسهلا. The mind place. ماين My بليس. version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. اوه Building the mind place again for each case. حلوة الحتة دي. Using each field office as a model in my head. يعني عاملة في دماغي زي مكان كده عشان تقدر تحرر فيه اللي هو القواضي بتاعتها اللي بتحقق فيها. لا نايس نايس بجد. Everything نايس we نايس know about نايس. the previous murders. اوكي Worth taking another look. ماشي. ايه تاني؟ اوكي. طب هنا ده بيعمل ايه؟ زوم ان وزوم اوت. ماشي. المفروض انا اعمل هنا you are now free to navigate. ماشي ماشي. ايا يكن وما عنديش حاجة اعملها بالظبط. Already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just ماشي. getting started. Let's head down the hill to the crime scene. لا واضح كده ان الساجة يا جماعة شخصية You putting me interesting. in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. اوكي. I don't want to slow you down. Are you thinking لا of واضح كده ان retiring? الساجة دي فعلا مع شخصية You جامدة. know what happens to cops who say this is their last case. اها. Real funny, Anderson. اوكي. ساجا واضح كده ان هي حاجة جديدة يعني في الاف بي اي. تعرف تحل يعني قواضي معقدة حاجات زي ديت. يعني واضح كده من كلام الأستاذ ماكس بين أو معلش عشان دايما هو شبه ماكس بين بالنسبة لي يعني هو أصلا فعلا ماكس بين. أستاذ كيسي إن الساجة دي حاجة تقيلة يعني وخصوصا موضوع المايند بليز ده شغل عالي. ده شغل فاهم اللي هو أيا يكون سيبك منه. تو ماتش سكاي. ده واضح إن هو إيجابي جدا. سوري. Bad place to get murdered. If getting back to nature. موضوع المايند بليس ده الصراحة عجبني أوي. اوكي المفروض اللي تحت مفرغ. Should have brought an umbrella. I like the rain. طيب The only thing around here that البيت feels like ضلمتك يا home. أخي. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. لحد ما يشتم. Hey! هاي Deputy Thornton, I take it. That's me. هو ده اللي كان بيذاع في الراديو؟ Ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. من هاند ستور. ماشي.
So, FBI, huh? مهم. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. همسة في وشك يلا. The UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? بص ايدك. اوكي وصلنا لموقع الجريمة. اوه اهلا وسهلا بالاستاذ. الاستاذ انا كنت العب بيه ابو This is the كرش. scene of the crime. We Ooh. found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know. Procedures اوه and stuff. دام. Thanks, Deputy. No tarp. عارفين شكله مقرف اكتر من كده. Okay, let's start by examining our guest of honor. طيب. Does this fit the MO of the previous murders? Hmm. Body is positioned on the table. ماشي. Ritualistic. ريتشلستيك يعني معنى كده ان زي طقوس تقريبا، معمول بشكل حد كان بيمارس الطقوس يعني. Another body turns up just as we arrive in town. ماشي. Coincidence? ده واضح كده ان يعني التاون دي مليانة، يعني طبعا اللاعب الان ويك 1 هيعرف ان التاون دي فعلا كان فيها جرائم قتل تقريبا. مش الان ويك، سوري معلش، اللي خلص الان ويك 1 اكيد يعني بدأ التاون يسمع عنها حاجات غريبة يعني. اوكي جولز انفستيجيشن. مش عارف انا اعمل ايه هنا. طيب ماشي، اطلع من المين دول دلوقتي. ماشي. The ايه ده؟ killer left the heart right next to the body. اخدت بالي. Bruising on the Okay. wrist from the cargo straps holding him down. ماشي. ربطينه فعلا، ده اذا بيعملوا طقوس كده، طقوس دينية كده او حاجة غريبة. Inside stab wound. أوه. Chest cut open. Heart removed. لا ده في حاجات كتير اوي. اوكي انا بحط هنا اللي هي اسمها ايه ديت، الدلائل والحاجات اللي انا شفتها كده. اوكي طب وبعد كده Heart removed from chest. Removed from Strapped by the chest. wrists. Strapped by the wrist. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. Previous More clues to work murders. with. يعني في ناس This makes اتقتلت بنفس 4 المنظر ده murders that كده. we know about. اوكي لا واضح كده ان الموضوع interesting. طب وبعدين ماشي. question you can check the update calls by pressing مش عارف ايه. ماشي. learn more about the victim. learn more about the killer. ماشي. you are now free to examine the case board. ماشي يعني براحتي Who بقى is our اخش victim? كده. Who killed him? ايه Any idea who the victim is? ماشي. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was Nightingale. FBI. He came to town about 13 years يا ago. راجل ده في بايت تخين ده. Heard about him since. Well, until now. انت نايم. Robert Nightingale? Oh, yes. You Huh? probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. روبرت نايتنجيل. طب استنى كده So نسأل you كيسي. knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, Huh? I ran into him a few times at Quantico. ماشي. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. اوكي Got the boot pretty quick after that. يعني هو بعد ما الاخ ده بعد ما صاحبه مات بعد كده اختفى. ماشي دي حاجة غريبة شوية. what happened after he So got what fired. happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. اكيد طبعا. No happy ending. قعد يشرب خمرة كتير وبتاع بعد كده اختفى. ده شكله مش مقنع. ده هو كان يا راجل ده كان طالع من البحر يا راجل. ما علينا. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. Same as all the other victims. اوكي Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. ممكن. ماشي. ايه دول؟ Someone was drinking beer. They spent Drinking time beer. here, waiting. اوكي ده كانوا مستنينه بقى. Someone left in a hurry. اوكي Knocked the tripod over. يعني Was معنى it for a كان camera? تقريبا هنا في حاجة غريبة يا جدعان. تقريبا كده الحاجات دي مش تبع
الكولت او الناس اللي ظهرت دي اللي قتلوا الدين اللي عملوا المجزرة ديت دلوقتي. في حاجة هنا. طيب ذا فيكتيم، اول حاجة احنا هنا عرفنا ان نايتنجل كان كيسي يعرفه، وده يعرفه برضه. ماشي. Robert Nightingale, ex-FBI, came to ماشي. Bright Falls 13 years ago. ماشي. براد فولز دي اسم المدينة على فكرة، باي ذا واي. ماشي، ما علينا. ذا كيلرز بقى ده اللي احنا عايزين نعرفهم، اللي هم القتلة، اللي هم الكولت Was he killed بمعنى here صح. or brought here after أم... for display? ماشي. ماشي. شوف بقى احنا هنا ايه. Large amount of blood on the table. أوه. بس كده. The victim died here. ماشي. في آثار أقدامهم. Multiple people were here. Multiple killers? كيلرز ممكن. I think that's everything. طيب احنا كده جبنا تقريبا نوعا ما يعني شوية تريسز عن الكيلرز. ماشي. Boot prints indicating multiple killers. ماشي. Quite the party. Wanted or spontaneous، مش عارف يعني ايه الكلمة دي الصراحة. ماشي. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? يعني هما كانوا مخططين لكل ده قبل ما يجي. ماشي. تحس ان هما كانوا مستنين ان هو يجي هنا. Why now? فعلا، ليه دلوقتي وليه هنا؟ فعلا سؤال يدعو للشك. Profiling. ايه؟ Get into the subject's head. See what they saw. Feel خش what جوه they دماغه. felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ماشي. يعني هخش فعلا جوه دماغه بعد اللي انا عملته ده؟ لا ده واضح كده الموضوع كبير قوي، ده مش مجرد مايند بلايز بقى. طيب ايه ده بقى؟ missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. ماشي. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. وما تعمل كده ليه؟ It's dark. He was there too. مش درت. You are not allowed in the lake until he says otherwise. نوعا ما. Robert Nightingale came from the lake before his murder. اوكي. طب هي عرفت منين؟ عشان هو كان جسمه مبلول اكيد. هو الصورة مخيفة اوي يا جدعان، بجد الصورة مرعبة موت. Nightingale was chosen as the victim. ماشي. Why? Like the switch, it goes click. بس Lights are off. lights are But off. somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ايه ده؟ يعني هم كانوا بيبصوا على انه محتوى من حاجة يعني. واو. لا الوضع جامد. بس الكليكر ده تقريبا كان في إلين ويك 1 تقريبا، هو اللي كان ظهر في نهاية القصة. لا ده واضح كده ان في حاجة تانية. اوكي. نهاية الجيم فروم ذا لايك. انا دلوقتي هروح الليك اللي هو فعلا انا لعبت بيه فيها، لعبت بيه بالكاركتر ده اول مرة. اوكي. تقريبا كده احنا معانا كل حاجة هنا، ما عندناش اي حاجة تانية نعملها. يلا نرجع. The lake نروح is للليك. connected to Nightingale somehow. ماشي. لا ساجا ذكية جدا. لا، ذكية بشكل متخلف الصراحة. This way, right? اوكي. Okay, well, I'll just wait here. ما تتكلمش انا جايلك تاني. This is one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. ماب. اوكي كويس، معانا ماب. طب والله كويس ان في ماب. Safety. They were ماشي. waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. بس كده من عينيا يا باشا. Not حاضر. that complicated. العين دي قبل العين دي. حاضر. Nightingale was out in the ولا هنا؟ woods alone at night. Possibly. في فولتنج. The killers knew he was here. Ambushed ماشي. him. ماشي. Dragged him to the campgrounds. Strapped him to the table. Cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. That Well. seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. الشجرة دي شكلها مخيفة يا جدعان. Questions. Lots of answers for us to find. There's a piece of paper on the ground. ماشي. I didn't know trees got that big. نفس السؤال والله بيراودني. Barefoot. مم. Nightingales?
They come out from under the boulder. Makes no sense. زي برضه. طيب ماشي. A page full of text on one side. ماشي. Not a printout. Written with a typewriter. اوكي. Old school. كتبت Lines اللي هو scratched out and it's added with a pen. الكتبة بتاع القديمة دي. Like a manuscript. ماشي. Page of a story. ماشي. Killer left a message. ماشي. It's for us. The text is about Lena? us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. اوه. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a Alan message. Wake. Like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. اوه. ده بيتكلم يعني القصة Someone watching us. Someone is watching me. Game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. يعني ايلون ويك هو اللي بعت لهم الرسالة ديت. The اوكي. killers left it for us. طيب ماشي. في حاجة هنا احنا عايزين نشوفها دلوقتي. بتقوم الصورة دي شكلها مرعب اوي. We found the هتجيلي page في in the احلامي woods. ديت. A story about these events. اوكي. What is Nightingale's role in this? Words with my chest. Inside. The awful truth. The awful truth. You must dig it out. Something was out. put inside him. In his chest. في حاجة جوه جسمه. ايه ده؟ ايه اللي جوه جسمه ده؟ مش فاهم حاجة. يعني فعلا في رسالة جوه جسمه؟ اوكي. هتلاقي هنا ده. ايه سوري معلش. لأن اللي هو أثر رجله هو كان بيجري من حاجة وشكل الشجرة العجيبة دي. I think he came from the lake. مش But his tracks make no sense. بالظبط. عشان نفس الطريق ده مسدود دلوقتي. طيب Nightingale has something hidden inside of him. ماشي. اوكي ده اللي احنا لازم نشوفه دلوقتي. وايه تاني؟ Makes sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See ماشي. what I can find inside. دلوقتي الجزء اللي جاي بعد كده ان احنا هنروح نشوف البادي هتبقى جواها ايه. واو. See, I think something's been put inside Nightingale's body. اوكي. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. الصراحة الصراحة عاملة شغل جامد اوي في الانفستيجيشن. Like a scene from a thriller. I hate all of it. اوكي. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? You made it back. Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you Sure. didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. اين نكون؟ I want the body taken back to town for a proper لا examination ASAP. ماشي. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after deer. Back to the parking lot. مش just مشكلة up the مش hill. مشكلة. يلا بس احنا عايزين ناخد البادي دلوقتي عشان نروح لايه، عشان نشوف الموضوع اللي جوه اللي هو اللي سابها لنا ده، اللي هو الكلمات اللي سابها لنا جوه. طب ما هنا، طب ما جبنا هنا يا اسطى وتروح. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. يلا 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 بينا. Right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. ماشي. واو ما ينفعش احط المفتاح على طول، لازم اختاره. ماشي. Seems like a nice town so far. Murders aside, pretty woods, cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. يا
بتتكلم عن التمن قد ايه حلوة طبعا، بدون ذكر بتاع ده عوض القتل ديت. Tripod for a camera to record a snuff film. Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. ماشي، يعني تاخد قلبه وتطلعه برا عشان تدخل حاجة جوه. ماشي، ده ممكن تكون فكرة تقريبا كده. ألان بيحاول يوصل لنا فكرة نوعا ما، أو تقريبا في حاجة غلط في الموضوع. ممكن يكونش ألان هو اللي كتب القصة ديت كده، أو أنا كده مش فاهم. ماشي كده أنا وصلت، وأنا كنت المفروض أمشي من هنا. Here we are. شوية أكشن. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. أوه أهلا وسهلا، هي دي العربية بتاعتنا صح؟ I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. اوكي، بتتكلم عن الرسالة الصراحة اللي هو المانيوسكريبت اللي لقيته ديت من النوفل. واضح كده ان هو دخل. هي حاجة غريبة الصراحة ان واحد يتنبأ فعلا بجد بتحركاتك، وان انت مثلا تلاقي حاجة معينة، او ان انت مثلا بتدور على حاجة معينة. فتنبؤ واقعي جديد شوية. لا واضح كده ان الموضوع كبير شوية، بس حاجة عجباني لغاية دلوقتي الصراحة. الكاركتر بتاعها عجبني جدا كديتكتيف فعلا. هي لها حاجات حلوة كده. موضوع المايند بليز ده الصراحة اختراع جميل الصراحة ان هم يحطوه. The diner's just up the waterfront. دول Shouldn't بيعملوا keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ايه؟ انت هو ده اللي انت يعني همك في الموضوع؟ How much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. واضح كده ان هو اخد كوفي كتير اوي. اوكي يلا بينا. اوكي هو بيتكلم عن مين؟ هو ده الشيرف. اهلا وسهلا. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. اهلا وسهلا. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. اوكي Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga لا ده بقى Anderson. خالص. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your اوكي deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what Sure. they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. ماشي. اوكي انت والشيرف كرجالة. خلينا كده نتعامل احنا كده برضه الموضوع ده بشكل تاني. هم دول؟ هم دول Excuse me. بوكرز. I'm Agent Saga Anderson. ماشي، Are you ده the بيكتبوا كمان نوفلز كمان. That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, Okay. officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a Okay. bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. ماشي Nothing to stress about, okay? متخافش، انا هتهمك بس بكام قضية كده اغتصاب، على كام قضية فاهم تعاطي مخدرات، على كام حاجات كده. ماشي فاهم. يلا ما علينا، نبدأ بأول سؤال. Can you tell me what you saw؟ ماشي يلا على So طول what did نخش you على see طول in the straight in the woods? point. This naked dude came out of the lake. Naked. He was acting Okay. crazy, shouting weird shit at us. He must have Shouting. been on something. Unless skinny Shouting, dipping yeah. at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. With your mask. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And cult ها. And then we bolted طائفة and شيطانية. called the cops. ماشي. لا واضح كده ان في حاجة كبيرة اوي كمان. اوكي عندنا ايه تاني؟ Why do you think it was a cult؟ What makes you say it was a cult? ماشي، اللي انت بتقول ان عليها طائفة يعني. The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, Cult the of the cult tree. of the tree, طائفة cult of the tree."
شجرة. Oh, and then we found a. ده The whole قلت ايه؟ thing was terrifying. That's all. البت اللي سكتته، البت اللي عارفة حاجة. طب تعالى هنا. What were you doing at Cauldron Lake last night? اوكي. I'm a writer. True ماشي. crime. We're here from crime. New York doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was ماشي. down at the lake getting some details. لا والله. Perfectly كمان good. انا وياك. لا ما تخافيش، انا مش هتهمك دلوقتي، اصبر، ده انا هجيب لك من شعرك دلوقتي، اصبر بس عليا، بس هحكي لك القصة دي. طيب ذا بوكرز. كنت خلينا كده نقول ايه. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. ماشي. مش عارف ازاي هي وصلت للاستنتاج ده، بس اعتقد كده تعمق قوي يعني. Bookers were at Cauldron Lake. Why? Fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. اوكي. يعني هم ما كانش لهم علاقة بالكولت فعلا، هم كانوا بيعملوا حاجة. اين يكون خسارة، ما لحقتش اجيبهم برضه. ماشي، نرجع تاني. تعالي. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. بالظبط. فكرة كنت بتتعامل مع مين؟ بلاص ولا حاجة؟ Not to keep that thing to me. ايه والله فعلا طلع حقيقة. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. مين دي؟ Saga Anderson. As I live and breathe. ايه؟ I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. ها؟ How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't ازاي عرفت كل ده؟ And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Blocking. Happens on TV all the time. No. Blocking. You're mistaking me for someone else. هي فعلا عرفت كل ده منين؟ وغير كده كمان هي فعلا بنتها غرقانة؟ يعني كنا بنتكلم كل ده جوست ولا ايه؟ لا واضح كده الموضوع كبير يا جدعان، في تويستات غريبة كده بالموضوع هنا. اوكي. مين الأستاذة دي؟ مين اللي بتقولي؟ How exactly do we know each other? So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. يا سلام. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. في حد هنا شبه يا جدعان؟ حد هنا شبه؟ اوكي. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. انا مش عارف ليه حاسس بحاجه كده غلط في البت دي. لا انا بقول لك ايه، شكلها كده في توستايه جامده مع البت اللي بعدين. يلا بينا. هاي. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. ماشي. Okay, see, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. بالظبط. The cult of the tree. Murder cult. Murder cult. ايوه بالظبط. Have you heard of this cult of the شفت حاجه. tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. مجرد اساطير كده. يعني حكايات عيال صغيره. I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. دي لعبه. Looks like you have some guests.
Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. راجل مبالغ فيه الصراحة، بيتكلم كده ليه؟ اوكي. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose. Yeah, ايوه. she's a bit of a space case. Always had Space been. case. Why? يعني What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. والله. It's best not to take it personally. يعني واحدة حرفيا عرفت اسمي وعرفت كمان ان انا عندي بنت. لا وكمان قالت لي ان انا غيرت حاجة. اكيد مش هاخدها شخصية خالص. لا 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 اكيد لا. يعني فاهم. In the morgue, all prepped. اوكي الجثة جاهزة. يلا يا جدعان. Lead the way, Sheriff. براد فولز ماب. ماشي. كده معايا ماب. ماشي حلو 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 Oh, حلو. this is the Bright Falls Sheriff Station. هاي. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice Okay. day. لا المكان ده كان في الجزء الاول. كان فعلا نفس الاسم ده برضه موجود. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? Okay. I'm qualified to perform examinations. Yes. ده السجا جاهزة لأي حاجة. تحقيق تلاقي فاهم، كشف أسرار تلاقي فاهم، أدلة تلاقي تشريح تلاقي. الصراحة لا السجا ده حاجة قشطة خالص يعني. بسم الله ما شاء الله. وصلنا للجثة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ازيك يا جثة؟ عاملة ايه؟ هو عليها؟ لا مش عليها. اوكي. ازيك يا جثة عاملة ايه؟ Before performing the internal examination. Okay. What was the cause of death? ماشي. What other clues can the body give me? There's writing on here. فعلا في حاجة مكتوبة على قلبه. لا يا راجل. Writing. How'd they manage that? أنا عارف. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. ده زي تورم كده جاي من لما يكون الجثة في المايه بقالها كتير بتتنفخ كده يعني. مش قصدي حاجة يعني، مش قصدي حاجة مقرفة بس فعلا ده دليل ان هو كان في المايه فعلا. This looks like text. اوكي. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. ولا يكون في تاتو فعلا. Defensive wounds. He put up a fight. اوكي. ماشي. نشوف الأخير ده. They did leave something inside his chest. ده فعلا بقى اللي عايزين نشوفه بقى. تعال نقعد نحل بقى في الحاجات ديت بقى. Time to see what Nightingale's body can tell us. ماشي. لا خلاص ماشي. يعني هنا الكام صورة دول نحطهم هنا كده عشان نكمل الكيس. كوز اوف ديس طبعا فتحة في الصدر وطبعا قلبه طلع بره اللي هو سبب الوفاة. وده أثر كان فيه دفاع عن النفس. وبعد كده عندك في كلمات مكتوبة. لا سوري معلش نجيب الأول القلب ده. لا استنى ده. اوكي ده لازم بالترتيب. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated. Waterlogged. ماشي. Doesn't add up. تقريبا كده ان في حاجة غلط هنا. هو مش دي الموتة بتاعته. ماشي. طيب المفروض نعمل ايه بدول بقى. ماشي. شو رايتنج. يعني زي سحر مكتوب او حاجة كده مكتوبة. ماشي. There's definitely something in his chest. ماشي. Did the killers leave it there? في حاجة في صدره. طيب هنشوفها دلوقتي. في حاجة تانية هنا. ايه ده؟ في حاجة ممكن نسيبها هنا. The bookers describe multiple attackers. مش عارف ايه كذا 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 كذا. killer profile. هنا تقريبا. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. ماشي. I'll need to start a new file. ماشي. But it's my first cult case. Exciting. واو. اوكي يعني هم الكولت دي اللي قتلت كل الناس اللي فوق بس اكتر من كده كمان. ماشي ما علينا. انا عايز ارجع بس اشوف ايه الدنيا. كاتسين. المنظر شكله مقرف الصراحة يا جدعان.
وفعلا شكل الجثة متعفنة جدا. رسالة. اهلا وسهلا. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. ماشي. نفس الرسالة احنا تلاقيناها قبل كده. Nightingale Haunted Saga. Didn't see her. ايه ده؟ Taken could not see into bright light. ايه ده؟ Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here Had he no was, heart? killing. Killing. قصده ايه؟ Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant. هو قصده ايه؟ هو نيثن ده ميت قدامي. هو كان بيطاردني قبل كده؟ اوكي. وطلعنا قصص يوم. هذا في ايه؟ ايه في ايه؟ اللي بيحصل؟ No, wait. اوكي. اختفى قدامنا. اختفى قدامنا كلكم. وات؟ واو دود. قتل الشرطة اللي كانت برا. Didn't see her. Didn't see her. Could not see into bright light. Bright light. قصده ايه؟ استاذ مشعر. I'll make you pay. Damn. He's coming. No weapon. Okay. The page said to get into the light. Get into the light, ها؟ شوف اللايت هناك. اوكي انا في اللايت. بجد هو مش هتشوفني وانا في اللايت صح؟ دام. شكله مرعب جدا. طب كيسي طب ما تقوم تعمل اي حاجة. لو قعد مش جنبي كده هتضرب. اوكي 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 اوكي. طب فين الجن؟ الجن هنا؟ صح؟ الجن رجع مع البت صح؟ هاي دام. موت يلا موت يلا موت يلا. Waiting for her. Vanished. Okay. Damn. Nice. Nice. And that's chapter 1. Nice. Damn. لا 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 جامد 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 جدا جامد جدا حرفيا اللحظة ده.